আচ্ছা, মিডের সিলেবাস আমরা এখনো ঠিক করি নাই না? স্যার আগের ক্লাসে বলছিলেন লেকচার 7 পর্যন্ত। লেকচার 7 পর্যন্ত বলছিলাম। ওকে, তাহলে লেকচার 7 পর্যন্ত। ওকে ওকে, আচ্ছা এই লেকচার 6 পড়ছো? লেকচার 6 থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? So the mid syllabus will be up to lecture 7. I mean, from lecture 1 to lecture 7. So have you studied lecture 6? I mean, these are old thing, eukaryotic cells. You already know about the structure, the typical structure of eukaryotic cells, right? So if you guys are, yeah. Anyone was saying anything? Sorry, I missed it. Can you repeat? I was saying, sir, that yeah, we know about eukaryotic cells. Yeah, exactly. So, okay, so basically today I will mainly discuss about lecture 7. Just before that, I'll just go through this. I mean, I'm not going to say anything. I'm sharing the PPT slides, so I guess you can see it. So Yes, sir. I'll just go through the slides. So if you have any question, you can ask. Then we'll move to lecture 7. স্যার Yep. স্যার একটু মিডের টাইমটা একটু ফিক্স করতে পারবেন এখন? মিডের টাইম আমরা ফিক্স করি নাই? না স্যার। Okay, so usually I start the mid during the class hour. Okay, like our class start from 11 a.m. so the mid will also start from 11 a.m. Okay, and it will not be a timed exam, so nothing to worry. It will be same as the quiz, open book exam, and you will get a longer time, 10 to 12 hours, like this. Okay. স্যার ডেটটা? Date November 24. স্যার 24তে পরীক্ষা আছে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। কবে জানি কার? 24 হ্যাঁ স্যার 22nd নিয়ে যাবে। 22nd 24 biostatistics আছে? Okay, Yes, sir. guys, do you have any problem if we take the mid on 25? Do anyone have any exam on 25? No, sir. Okay, স্যার 25 এ আমাদের ল্যাব থাকে, ল্যাব 4 করতে যেতে হয়।
ইয়াল্লা আচ্ছা ওকে আচ্ছা 24 এ কার জন্য এক্সাম আছে বললা সরি আই মিসড ইট স্যার আমার আর আরো কয়েকজনের। 24 এ তোমাদের এক্সাম আছে জি এবং 25 এ হচ্ছে ল্যাব 4 আছে জি ওকে হাউ অ্যাবাউট 26 দেন 26 তো এক্সাম আছে স্যার। এই আল্লাহ পোলাপানি নিয়ে কি যন্ত্রণায় ফুললাম 26 এ সেই এক্সাম আছে স্যার জি 22nd-টা বেস্ট হতো বিকজ ওই দিন আমাদের মানে মাইকের ক্লাসও থাকে, তো 22nd থেকে Yes, sir. নেওয়া সম্ভব স্যার? তাহলে একটু 22 বেটার এর একটু আর্লি হয়ে হতো যায় না I স্যার। mean মিড উইক স্যার 27 কবে থেকে 20 মিড উইক হচ্ছে 22 থেকে আর কি আচ্ছা 27 এ কারো প্রবলেম আছে এনিওয়ান হ্যাভ এনি প্রবলেম অন 27 জি স্যার পরীক্ষা আছে Yes, sir. পরীক্ষা আছে। এই তোমাদের স্যার পরীক্ষা 22 নাই কবে আমারে কত এতগুলো পরীক্ষা স্যার থাকে কেমনে 22 মনে হয় স্যার ভালো হবে স্যার। ওকে এই 27 এ কিসের পরীক্ষা ফ্রাইডেতে কোন এক্সামের পরীক্ষা BCH এর বিসিএস এর কোনটা 101 BCH 101 বিসিএস অন ফ্রাইডেতে কি যন্ত্রণা ওকে সো আর ইউ গাইজ ওকে উইথ 22 ইয়েস স্যার। okay I mean no hard feelings okay if you No, sir. No, sir. 22, no, sir. okay so I mean Kevin what you said I mean you are okay with 22 22, no, sir. I mean you have any problem in 22 or you have I mean you don't have any problem on 22 I have a problem with 22. okay so you have another exam Kevin do you have an exam on 22 22 is fine, sir. It's fine. no if you have exam then it's a different issue okay No exam, no exam. okay but basically I mean like these days are not fixed we can if required we can give the mid in the next week I mean after the midweek on 29 even is fine okay So I so think 22 is fine. okay how about others এই বাকিদের 22 তে ওকে কোনো প্রবলেম আছে কোনো প্রবলেম থাকে বলে ফেলো সমস্যা নেই হ্যাঁ নেই স্যার। ওকে আচ্ছা কারো যদি কোনো প্রবলেম না থাকে দেন 22 ফাইনাল ওকে okay guys ওকে স্যার। there is no rule that we have to give the mid within the midweek okay there is no such rules so if necessary we can give the mid before the midweek or after the midweek okay no problem at all স্যার তাহলে 29 দিই। Yes, sir. নাহলে অনেক আর্লি হয়ে যায়। মানে আর্লি মানে আর্লি হয়ে ক্ষতিটা কি হবে আর দেরিতে হয়ে লাভ কি হবে পড়ার টাইম পাবো স্যার। ওইটাই। আচ্ছা ওকে গাইস হাউ অ্যাবাউট 29 Yes, sir. স্যার 29 ওকে স্যার। স্যার all okay 29 anyone have Yes, any sir. Yes, objection No, sir. okay No, I sir. will wait I will wait 1 minute if anyone have any objection you can tell me right now or we'll log the date okay okay 29 then it's just a mid okay nothing to worry and you will get enough time to finish it ওকে স্যার। okay 29 then এই যে Sir. কি পুরান বন্ধুদের 29 এ কি পরীক্ষা আছে এই বলো না পরীক্ষা আছে আছে নাকি পরীক্ষা আচ্ছা নাই ওকে সুদাজি বলেন স্যার মিডের ডেট দেওয়া হয়েছে? এই যে মিডের ডেট আমরা মাত্র ফিক্স করলাম 29 Sir. নভেম্বর আচ্ছা আচ্ছা স্যার কখন হবে, মানে টাইমিংটা কেমন থাকতে পারে? ক্লাস টাইমে শুরু হবে এন্ড ইউজুয়ালি আমি যেরকম দেই ওপেন বুক এক্সাম জি you will স্যার। get like 10 to 12 hours আচ্ছা আচ্ছা okay guys if the mid is 29 then there is a possibility that I may extend the syllabus from lecture 7 to lecture 8 let's see স্যার okay, কত let's see. বাড়াবেন? Okay, acha, I mean, if the syllabus is until lecture 8,
you will be benefited, right? Then the final syllabus will be less. Okay, তাহলে ঠিক আছে স্যার তাহলে স্যার বাড়ান সমস্যা নেই the mid syllabus will not be included in the final. So like if the syllabus is for until syllabus is like from lecture 1 to lecture 8, then these lectures will be excluded from the final lecture. Okay, so nothing to worry. And this is an open book exam, so nothing to worry, right? Okay, let's get back to our study. Lecture 6. স্যার Yep. স্যার কুইজের মার্কস দেবেন কবে স্যার? Oh, very good question. Inshallah in this week. ওকে স্যার। কুইজের খাতা এখনো দিই নাই না, আচ্ছা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ এই সপ্তাহে। আচ্ছা, okay, anyway guys, this is lecture 6. So I mean, I'm not going to discuss lecture 6. These are all topics, so if you have any question you can ask, then I will explain. If not, then I'll move to lecture 7. Okay, so first lecture 6. Lecture 6 is mainly about the structure of eukaryotic cell. Cell wall, cell membrane. Okay, just one thing. So the basic structure of cell wall is same kind of in all the microbes, but the component are the chemicals, they are composed of different. Okay, so for example, algae, they have cellulose. Fungi, they have chitin. Yeast, they have glucan, mannan, this kind of. Okay, otherwise the basic structure is same. Okay, so these are the saccharide, which is a component part of the of the cell wall. Okay, the saccharides are different among different microbes. Okay, and not all the eukaryotes have cell wall. Okay, there are some eukaryotes, they don't have cell wall. Basically, there are many eukaryotic cells which don't have cell wall, right? Animal cells, they are eukaryotic cells, but they don't have cell wall. Okay, so the eukaryotic cells which don't have cell wall, they usually have a thick plasma membrane. Okay, and okay, it is called glycocalyx. Okay, অ্যানিমাল সেলদের সেল ওয়াল থাকে না, তো সো তাদের সেল ওয়ালটা একটু মানে সেল মেমব্রেনটা একটু থিকার হয় আর কি, বা সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন একটু ঠিক হয়, একটু more strong. I mean their cell wall is more stronger. Okay, if you compare with the cell wall cells, and it is called it is usually made of composed of glycocalyx. Okay, then cell membrane. The basic structure of cell membrane between prokaryotes and eukaryotes are almost same. Cytoplasm, you know what cytoplasm is. Okay, and eukaryotic cytoplasm, they have one thing which is called cytoskeleton. Okay, cytoskeleton, you can say it's like the skeleton of cells. Okay, so we human, we have a skeleton made of bones. So cells also have a skeleton. Okay, their skeleton is not like us. I mean, but you can say that cytoskeleton is it almost act like a skeleton to the cell. Okay, it helps the cell to be in a proper shape, and cytoskeleton also helps to move. Okay, not all the cells of our body they need to move, but there are many cells which need to move. Okay, and cytoskeleton help them to move. Okay, so basically they are made of actin microfilaments. So you can see these photos, these are actually real photos. These are real photos. Okay, I mean not this one, this left side one are cartoon photos, this one, these are real photos. Okay, so there are methods or techniques. I mean, okay, so cells are transparent. Okay, if you just try to observe the cell just under the microscope without doing anything, any processing, say for example you collected the cell from an animal, and say you collected some human cell and observed, put them under microscope, you will not see anything. Okay, they're transparent. So if we want to visualize the cells under microscope,
we have to stain them. Staining মানে হচ্ছে রং করা আর কি, হ্যাঁ। There are techniques by which we can stain সেল রং করার না অনেক ধরনের টেকনিক আছে, ওকে। এগুলাকে আমরা স্টেইনিং প্রসিডিউরই বলি। There are different methods of staining. In some staining, we can see only like black and white. We don't see any color. There are some staining procedure where we can see this kind of color. These are fluorescent staining. Okay, we call them immunofluorescent staining. If we use fluorescent staining method, then the cell looks like this under microscope. Okay. Well, if we use the fluorescent staining method, then we need a special microscope. Okay, we cannot. Okay, I mean we cannot use usual light microscope to observe the cells if we stain them by fluorescent dye. Okay, we have to use fluorescent microscope, fluorescent laser microscope. There are different type of fluorescent microscope, but basically all the fluorescent microscopes, they use laser light. Okay. Anyway, এগুলো হচ্ছে সেই ফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপে তোলা স্টেইনড সেলের ফটো আর কি, হ্যাঁ। So like if you look if you observe this cell closely, you can see, I mean these are very the size of these are very smaller. So if you magnify them, you will be able to see that there are thread like structure, হ্যাঁ, সুতার মতন এরকম কিছু স্ট্রাকচার থাকে like thread. These are the actin filaments or the cytoskeleton. Okay, anyway, the nucleus, you know what nucleus is. Okay, nucleus is the house of nuclear material. The nucleic acid of the eukaryotes, they are in the nucleus. You know the ultrastructure of nucleus, right? So I'm not going to explain that. Then chromosome. What is chromosome? We know all the genetic material, they are in the chromosome. Like we human, our genetic material are DNA. Okay, so where is I mean in our body, where the DNA reside? DNA গুলো কই থাকে? In the cell, in the chromosome. Okay, so this is the basic structure of chromosome. Okay, so usually we think that in the chromosome there is only DNA, but the fact is the DNA alone cannot make the chromosome. Okay, there are some proteins which are necessary for the structure of chromosome. Okay, so in the chromosome, the DNA they are in a very compact situation. Okay, chromosomes are very long. Okay, I mean the nucleic acid chain, they are very long. Okay, so if the cell try to just hold them in their I mean usual thread-like form, the cell is not big enough to hold all the nucleic acid. Okay, so inside the cell, inside the nucleus, the chromosomes are in a very compacted situation. Okay, are very compacted. Okay, সেলের ভেতরে অনেক কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড, না হলে যে নিউক্লিক অ্যাসিডের যে সাইজ, এটা একটা সেলের মধ্যে মানে সেলের মধ্যে জায়গা হবে না আর কি। ওকে, তারা খুব কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকে আর কি। ওকে, এরকম কম্প্যাক্ট অবস্থায়। সো ফর দিস আই মিন টু ডু দ্যাট, দে অ্যাকচুয়ালি নিড হেল্প of some protein, and these proteins are called histone proteins. Okay, so this is the I mean this is one chromosome. Okay, and if you magnify a part of the chromosome, in that, I mean this is just a magnification of a small part of the chromosome, and there the chromosomes, they're arranged like this. So the nucleic acid, they're arranged like this way. Okay, so the DNA, I mean these are histone protein. This DNA chain, they coiled around the histone protein. Okay, and by this way they can be in a very compact form. Okay, so basically chromosome শুধুমাত্র ডিএনএ থাকে না, সেখানে এরকম প্রোটিন থাকে, হিস্টোন প্রোটিন থাকে। ওকে, এবং হিস্টোন প্রোটিনগুলো নেসেসারি তাদের স্ট্রাকচারের জন্য। এই ক্রোমোজোম গুলা, এই সরি ডিএনএ গুলা এই হিস্টোন প্রোটিনের পাশে এরকম কয়েল করে থাকে আর কি। হ্যাঁ, কয়েল করে তারা এরকম একটা কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকে। Well, these are all things you know, so I'm not going in details. You know the structure of chromosome and what is centromere.
Okay. Then eukaryotic cell division. Okay, I'm not going to explain the eukaryotic cell division. You all have learned the eukaryotic cell division in very details. Okay. So that how many ways the eukaryotic cell can get divided? Anyone? How many ways? There are how many mechanisms by which eukaryotic cell can divide? Mitosis, and there is another one, right? Meiosis. Meiosis. Right? Mitosis and meiosis. And you have learned in details about this mitosis and meiosis in your higher secondary level or A level. Okay. So, I mean, in this lecture, there are much less detailed description about the cell division process. So you know much more. Okay. So anyway, then flagella and cilia. Their basic structure is same like the prokaryotic flagella and cilia. Okay. And their functions are also kind of similar. Okay, flagella, they are involved in movement. They help the cell to move. Okay, but you know, the use of flagella for movement is prominent not in higher order animal. Like, say, we are human, right? Our cells are also eukaryotic cells, but usually our cells, they don't use flagella for their movement. Well, there are some debate. There are some cells in our brain, and there are a group of scientists who believe that, okay, they also have some data, okay, some supporting data. They believe that some of our brain cells, they help the flagella for movement. They use the flagella for their movement. Okay. There are also scientists who debate against it, but the supportive group, their evidence is more prominent, at least for now. Okay. So not all the cells. Some brain cells. I mean, the human brain cells. They have flagella, and they use that flagella for their movement. Okay. But however, I mean, we are not the only eukaryotes. There are unicellular eukaryotes also, right? So they use, like, say, for example, protozoa. Okay. So protozoa, they are also eukaryotes. So they use and also like this euglena. Okay, this one. They have flagella, and they use the flagella for the movement. Okay, মানে আমরাই তো একমাত্র ইউক্যারিওট না, আমরা হচ্ছে বহুকোষী ইউক্যারিওট আর কি। হ্যাঁ, সিম্পলার ইউক্যারিওটও তো আছে, অ্যালগি, প্রোটোজোয়া, তারা হচ্ছে ফ্লাজেলা মুভমেন্টের কাজে ইউজ করে। বাট আমাদের হিউম্যান সেলে ফ্লাজেলা আছে কিনা এটা নিয়ে অনেক ডিবেট ছিল, বাট অ্যাকচুয়ালি আছে। হ্যাঁ, ফ্লাজেলা, সিলিয়া এই জাতীয় স্ট্রাকচার কিছু কিছু হিউম্যান সেলে আছে, স্পেশালি কিছু ব্রেন সেল আছে, এবং কিছু সায়েন্টিস্ট বিলিভ করে যে আমাদের সেই ব্রেন সেলগুলো এই ফ্লাজেলা সিলিয়ার মাধ্যমে তারা মুভ করে। ওকে, আমাদের বডির অনেক সেল কিন্তু মুভ করে। I mean, it's not like that our body cells don't move. Many of our body cells, they move, but their movement mechanism is different than the movement of like a unicellular organism, like the bacteria or the algae, protozoa. Their movement and our human cells movement is little different. Okay, especially human cells, they also move a lot. Usually they move by taking the help from cytoskeleton. Okay, they use the cytoskeleton for the movement. However, some brain cell of human, they use flagella or cilia for movement. Anyway, then endoplasmic reticulum, you know, there are two types of endoplasmic reticulum. One is smooth, one is rough. Why some are smooth and why some are rough? Just because of the ribosome. Okay. So if the ribosomes are attached with the endoplasmic reticulum, those endoplasmic reticulum, they become rough. If there is no ribosome attached with the endoplasmic reticulum, they are not rough, right?
smooth and they become smooth. Okay. So usually the endoplasmic reticulum which are near the nucleus, they are rough. That means ribosome is attached with them. Why? It has a cause. Okay, it is actually necessary that the endoplasmic reticulum which are near the nucleus, they have ribosome attached on their surface. It is very important. Why? Well, I'll explain it. Okay, then ribosome, you know what ribosome, what their function is. Okay, so there are some ribosomes which are free. They move around in the cytoplasm. There are some ribosomes which are not free. They're attached with the endoplasmic reticulum. Okay, so the basic function of ribosome is, you know, to synthesis protein. Okay, so both these attached ribosomes or the free ribosomes, both of them they synthesis protein. তারা প্রোটিন তৈরি করে, রাইবোজোমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা আর কি। Okay. Okay. Then Golgi complex. You know their structure. I'm not going in details. Then this kind of vesicles like lysosomes, vacuole, paroxysome. Cells have many different kinds of this vacuole-like structures. Okay, and different type of vacuole-like structures have slightly different functions. So, for example, there are some vacuoles which are involved in transportation. Say paroxysome, they are involved in digestion. Okay, so in the cell, I mean this endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi complex, they have very important function, and one important function is all of them are involved in synthesis of the protein. Okay, so ribosome do the main synthesis of the protein. Okay, they synthesize the amino acid chain by which a protein is produced. But is the only the amino acid chain can do their work? I mean, protein are made of amino acid chain. We know, right? They are made of amino acid. But is amino acid chain they're alone functional? Hey, just amino acid chain কি নিজে নিজে কাজ করতে পারবে? No, sir. No, right? Yeah. So to be functional, what is required? Say a ribosome has synthesis amino acid chain. Okay, so to become functional, what changes are necessary to this amino acid chain? স্যার ডিফারেন্ট বন্ডস করা লাগবে যেন একটা প্রোটিন মানে কোয়ার্টিনারি স্ট্রাকচার পর্যন্ত আসতে পারে। Exactly. We know there are level of structure in protein, right? The primary structure, secondary structure, tertiary structure, and then quaternary structure. Okay, so some protein they are functional in their tertiary structure, and some they are functional in their quaternary structure. That means a protein first, I mean, when the ribosome synthesis the amino acid chain, it is the primary structure of protein. Then by some bond formation, they become what কি জানি বলে এই কি জানি প্রথমটা হচ্ছে primary secondary, they become secondary structure. Then because of some further interaction, some non-covalent bond forms and they become tertiary structure. Okay, so these things are called folding, protein folding. Okay, so the amino acid chain, because of some interaction, some bonds are formed and they become tertiary structure. Okay, then quaternary structure. So this is called protein folding. A amino acid chain after their synthesis need to be folded into its correct structure to become functional. Okay, মানে অ্যামাইনো অ্যাসিড চেইন তৈরি হওয়ার পরে সেটা তো জাস্ট চেইনের মতন, তার কিন্তু কোনো ফাংশনালিটি নাই, সে কোনো কাজ করতে পারে না। তো কাজ করতে গেলে তাকে একটা ফাংশনাল ফর্মে যেতে হয়।
সো কিছু প্রোটিন হচ্ছে তাদের টারশিয়ারি স্ট্রাকচারে গেলেই ফাংশনাল হয়, কিছু প্রোটিনকে টারশিয়ারির পরে কোয়াটারি স্ট্রাকচারে যেতে হয় আর কি। এই যে একটা প্রাইমারি স্ট্রাকচার থেকে সেকেন্ডারি টারশিয়ারিতে গেল, এই সময় কি হয়, এই সময় আসলে কিছু ইন্টারাকশনের মাধ্যমে ফলে কিছু বন্ড তৈরি হয়, বন্ড তৈরি হওয়ার ফলে তারা সেই স্ট্রাকচারে যায়। এটাকে না ফোল্ডিং বলা হয়, প্রোটিন ফোল্ডিং। কারণ চেইনটা কি, চেইনটা হচ্ছে ফোল্ড হয়, একটু ফোল্ড হচ্ছে, ঠিক আছে। দিস ইজ কল্ড প্রোটিন ফোল্ডিং। ওকে, সো প্রপার প্রোটিন ফোল্ডিং is very important for a protein to become functional. If there is any problem, say for example the ribosome is doing their job properly, they're synthesizing the amino acid chain, but the protein folding is not occurring properly, the protein will not be functional. Okay, it will be a wrongly folded protein. Okay, bad manufacture. যদি প্রোটিনের ঠিকমতো ফোল্ডিং না হয়, সেটাকে আমরা if the protein is misfolded, which is called, if there is something wrong in during the protein folding, it is called misfolded protein. Okay, misfolded protein are not functional. Okay, so who do this protein folding? Endoplasmic reticulum. Okay, so ribosome, they synthesize the amino acid chain. So which amino acid chain they will synthesize, they get the information from the nucleus. Okay, nucleus has the DNA, so from the DNA they get the information. From the DNA inside the nucleus, first messenger RNA is produced from the DNA, then according to or based on that messenger RNA, the ribosome, they synthesize the amino acid chain. Okay, then that synthesized amino acid chains, they enter into the endoplasmic reticulum, and inside the endoplasmic reticulum the protein got folded. Okay, okay, so after folding, it's not done yet. Okay, the protein is not complete yet. After folding the protein, many proteins, they need some modification. Okay, ফোল্ডিং এর পরও প্রোটিনের কিছু মডিফিকেশন দরকার হয় ফাংশনাল হওয়ার জন্য। লাইক সে ফর হোয়াট কাইন্ড অফ মডিফিকেশন, সে ফর এক্সাম্পল some lipid or carbohydrates, okay, they need to be attached with the protein, okay, to make the protein functional. Okay, so usually this kind of modification occur in Golgi complex. Okay, and some protein folding may some protein folding may also occur in Golgi complex, but major protein folding happens in the endoplasmic reticulum. So if we summarize it, what the process become, the ribosome, they synthesize the amino acid based on the messenger RNA they get from the nucleus. Okay, anyway, so the ribosome, they synthesize the amino acid, then they synthesize the amino acid chain, then the amino acid chain enter into the endoplasmic reticulum, and inside the endoplasmic reticulum, those amino acid chain, they get folded, and then those folded protein, they travel into the, from endoplasmic reticulum, they travel to the Golgi complex. Okay, and in the Golgi complex, the final modification happens, like say addition of some other group, maybe lipid, carbohydrate, and finally the protein become fully functional. ঠিক আছে, তোমার রাইবোজোমের প্রোটিন সিনথেসিসের পরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে এটা ফোল্ডিং হয়, ফোল্ডিং হওয়ার পরে যেটা হয়, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে গলগি কমপ্লেক্সে প্রোটিনটা যায় আর কি। তো যায় তারা আসলে ভেসিকেলের মাধ্যমে, যে দেয়ার আর সাম vacuole like structure. So by this vacuole like structure, with the help of this vacuole like structure, the folded protein, they travel from endoplasmic reticulum to Golgi complex. Okay, okay, এই জিনিসটা নিয়ে কারো, if you have any question about this process, you can ask. Okay, anyway, these are basically part of the cell biology things, but okay, so you are microbiologist doesn't mean that you will, you will not have to deal with the cell process,
cell biology things. These are integrated part. Okay, so it doesn't matter you belong to microbiology or biotechnology or biochemistry or botany, zoology, whatever. Everyone have to know these things in details. Okay. Anyway, so then, okay, we're done with the Golgi complex. Then mitochondria. We all know what mitochondria is. They are called the powerhouse of the cell. Why? Because the cell produce the energy by using mitochondria. Okay, so that means mitochondria produce the energy that the cell require. Okay, কাজ করার জন্য সবারই শক্তির দরকার হয়, এনার্জির দরকার হয়। ওকে, সো আমরা তো খাবার খাই, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা তো খাবার দাবার খেয়ে হ্যাপি, কিন্তু খাবার দাবার থেকে শক্তিটা আসে কোথায়? খাবার দাবার ডাইজেশনের পরে এক সময় ফাইনালি এই মাইটোকন্ড্রিয়াই হচ্ছে এনার্জিটা জেনারেট করে। ওকে, okay, and the mitochondria has a interesting characteristics. They have their own circular DNA and 70S ribosome. Mitochondria is a organelle of the eukaryotic cell, right? They are part of the eukaryotic cell. But the other organelles, okay, except chloroplast, the other organelle, they don't have their own nucleic acid or any ribosome. Okay, but mitochondria, they have their own DNA, and that DNA is circular DNA and 70S ribosome. Okay, so because of these two things, mitochondria have a unique characteristics. What? They can replicate by their own. The other organelles of the cell, they cannot do that, but mitochondria can do. They can replicate by their own. Okay, so it is actually necessary. So some cell, they need to generate more energy. So if a cell need to generate more energy, they will need more mitochondria, right? So they can, as the mitochondria can replicate by their own, a cell, they can have more mitochondria, and some cell they may have less mitochondria. Okay, if say for example a cell, it don't require much energy. Okay, it don't need to synthesis, it don't need too many mitochondria. But if a cell, it requires much more energy, they will be require more mitochondria. So as the mitochondria, they can replicate by their own, that cell just they can produce many mitochondria, right? এটা কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক। সেলে তো অনেক ধরনের অর্গানেল থাকে, বাট এই মাইটোকন্ড্রিয়ার হচ্ছে, বাট আদার যে অর্গানেল গুলা, ক্লোরোপ্লাস্ট বাদে, হ্যাঁ ক্লোরোপ্লাস্ট অনেকটা মাইটোকন্ড্রিয়ার মতো, তাদের এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। সো আদার অর্গানেল গুলার এরকম নিজস্ব কোনো ডিএনএ বা রাইবোজোম থাকে না, কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার এরকম নিজস্ব ডিএনএ থাকে, এবং যে ডিএনএটা হচ্ছে সার্কুলার ডিএনএ। ওকে, এবং এই ডিএনএ এবং রাইবোজোম থাকার কারণে মাইটোকন্ড্রিয়া নিজেরা রেপ্লিকেট করতে পারে, অনেক কপি বানাতে পারে। ওকে, এই জন্য কিন্তু কিছু সেল তাদের ইচ্ছা মতন অনেক বেশি, মানে ধরো কোনো সেলের অনেক এনার্জি দরকার, সো তার বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া দরকার হবে। ওকে, they just can make mitochondria, right? Anyway, then chloroplast. Okay, all cells don't have chloroplast. The cells which produce their own food from sunlight, okay, they have the chloroplast. Like say animal cell, they don't have chloroplast because animal cell, they don't produce their own food. But plant cell, okay, some algae, okay, so they produce their own food, so they need chloroplast. Okay, so like the mitochondria, chloroplast also have a unique characteristics. They also have their own circular DNA and 70S ribosome. They have their own DNA and ribosome. That's why they can also replicate by their own. Replicate independent of the cell via binary fission. This is an interesting thing, right? So, this is true for both the DNA, both mitochondria and the chloroplast. They can replicate by their own.
independent of the cell via binary fission. What independent of the cell means? I mean, say for example, one cell, it need more chloroplast. So to increase the number of chloroplasts, the cell don't need to replicate. Okay, inside the cell, the chloroplast can replicate by its own and produce many copies. Okay, the same things is also true for mitochondria. If a cell need more mitochondria, that cell don't need to replicate and make another copy. Okay, so that means inside the cell, the mitochondria can replicate by their own and make as many copies as required. Okay. And please keep these two information in your mind: circular DNA and 70S ribosome. Binary fission. Do eukaryotic genetic material is circular? I mean, say the bacterial genetic material. The bacteria is a prokaryotic cell. Their genetic material is DNA. So a human cell, they are eukaryote, but their genetic material is also DNA. Okay, both human cell and bacterial cell. I mean, both prokaryote and eukaryote, their genetic material is DNA. But is the arrangement of this DNA same? The arrangement of DNA in bacterial cell and the arrangement of DNA in human cell are the same? একই রকম ভাবে কি থাকে? No, right? ব্যাকটেরিয়াতে কি ভাবে থাকে? সার্কুলার। ওকে, আলাদা। হ্যাঁ, তোমার আনসার ঠিক আছে। তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু আলাদা। ব্যাকটেরিয়াল সেলে হচ্ছে সার্কুলার থাকে ডিএনএ, হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই হিউম্যান সেলে সার্কুলার না। ওকে, কিন্তু এই যে the mitochondrial ribosome, they are in the eukaryotic cell. They have the DNA, but that DNA is circular, like the prokaryotic cell. মাইটোকন্ড্রিয়া এবং রাইবোজোম ইউক্যারিওটিক সেলের পার্ট। তাদের নিজস্ব ডিএনএ আছে, কিন্তু সেই ডিএনএ আবার সার্কুলার, প্রোক্যারিওটিক সেলের মতন। হ্যাঁ, আবার তাদের যে রাইবোজোম, 70S রাইবোজোম, ইউক্যারিওটিক সেলের রাইবোজোম কত আমরা একটু দেখি। যেমন eukaryotic cells ribosome is 80S. Who has 70S ribosome? Which cell has 70S ribosome? So prokaryotic cells গুলো। Yeah, prokaryotic cell 70S ribosome থাকে। Prokaryotic cell have 70S ribosome. Okay, and okay, so two unique characteristics: circular DNA, 70S ribosome, and another is binary fission. Who divide by binary fission? Prokaryotic cell, right? Eukaryotic cell don't divide by binary fission. Eukaryotic cell, they can divide by mitosis or meiosis. So usually mitosis, right? Meiosis happens only for the sex cells. Okay, so usually for the usual cell by which our body is made, they divide by mitosis. Right? আমাদের বডিতে সেলের সংখ্যা বলে মাইটোসিসের মাধ্যমে। But inside the cell, the chloroplast and mitochondria, they increase their number by binary fission. Okay, so these three features have some evolutionary thing. Okay, so I will discuss it in the next chapter, in lecture 7. Okay, এই যে রাইবোজোম আর মাইটোকন্ড্রিয়ার যে ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে, ইভলিউশনারি পয়েন্ট অফ ভিউতে এর কিছু ইম্পর্টেন্স আছে। হ্যাঁ, এগুলা কিন্তু ইভলিউশনের সাপোর্টের এভিডেন্স। এগুলা যে ইভলিউশন যে হয় তার সাপোর্টে কিন্তু ইনফরমেশন গুলো কাজ করে। ওকে, how I will explain it in the next lecture, lecture 7. Okay, anyone have any question from this chapter, lecture 6? ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, ধন্যবাদ। কারো যদি এরকম পড়ার পরে পরের দিন কোয়েশ্চেন মনে আসে, দয়া করে কোয়েশ্চেন করো। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। তো একটু পড়াশোনা করো, তারপর নেক্সট ক্লাসে আমাকে একটু জিজ্ঞেস করো। ওকে স্যার।
ওকে দেন কিতা করবো ওকে মনে করছে স্যার আমাদের কুইজের রেজাল্টস কবে পাবো? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে মনে হয় পাবা না এই উইকেন্ডের মধ্যে দিয়ে দিব হ্যাঁ তো স্যার আমাদের তো এই একটাই কুইজ থাকবে না কুইজ আরো দুইটা কুইজ হবে at least so as the meet is near I'm not going to give you any more quiz but there will be 2 quiz taken after the meet okay ওকে স্যার okay and I will also have to give you an assignment okay I will give you it soon এটা অ্যাসাইনমেন্টও দেওয়া হবে এবার তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো হ্যাঁ জি স্যার নিট কত মার্কের? mid will be 30 mark yeah? But I mean from the mid all 30 marks will be counted so please be serious about the mid okay and there will be more question than the quiz the mid you will get more time for that so no problem okay quick go okay lecture 7 is it there yep hey, lecture 7 ko porso have anyone studied the lecture 7 yeah Yes, sir. wonderful very good Yes, sir. thank you so you guys have any question from lecture 7 it's not a difficult lecture right lecture 7 is about the classification of bacteria okay basically actually not the classification of bacteria it's the classification system of living things okay I mean how we can classify all the like organisms okay it's a classification system of organisms not exclusive for the bacterial classification system okay so lecture 7 is about systemic classification of organisms okay and here is some history of classification just okay so basically I mean when it started when people started to classify the organism okay so if we think about like say first let's talk about the bacterial classification system okay so I mean when the scientists started to differentiate or separate the bacteria in different classes okay the first bacterial classification system was described by a scientist named Christian Gram okay what is his name okay Christian Gram you already heard the name of Christian Gram in maybe last in lecture 5 I guess so he first explained a classification system based on that the bacteria they can be classified into two groups gram positive bacteria and gram negative bacteria okay then okay so during that time when Christian Gram he explained or discovered the the gram positive gram negative classification system during that time the technologies to study microorganisms were not that advanced like the microscopes were not that powerful and the other methods to study the metabolism okay or the nucleic acid was not that good okay actually there was no system to study the nucleic acid at all there were some microscope not that advanced and there were some study protocols by which they were able to do some metabolic research or study however I mean as the time passed there were advancement in microscopy and metabolic studies okay so new classification system more elaborate classification system was there which was proposed by different scientists so for example in 1969 okay not in very old time right
in 1969, Robert Whittaker, he proposed a classification system for all living organisms based on what? On morphology. Okay, so based on the morphology, Mr. Robert Whittaker, he proposed a classification system. And in his classification system, all the organisms, they are classified into 5 kingdoms. Okay, so this 5 kingdom classification system is based on morphology of the organism. Okay, we'll talk in details later. And then time goes on, time passed on, and more advancement in techniques, or that there were more advanced methods, experimental methods out there. The machines, more advanced machines were discovered. Machines meant like the microscopes were better. Okay, there were laser microscopes, there were electron microscope, and the experimental techniques, they were more sophisticated, more developed, and especially the technologies to study molecular biology, that means to study the nucleic acid, get much more advanced. Okay, so with the advancement of molecular biology, the scientists were more concerned with the evolutionary history of organism. Okay, so and this scientist, Mr. Carl Woese, he proposed a classification system, and based according to his classification system, all the microbes, they are divided into 3 domains. Okay, so Carl Woese classifications, according to Carl Woese classification system, all the microorganisms are divided into 3 domains. Okay, based on what? Based on the molecular and genetic composition of the organism. Okay, রবার্ট হুইটেকারের ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে অর্গানিজমগুলোকে আলাদা করা হয়েছিল মরফোলজির উপর বেস করে, রাইট? কিন্তু এই কার্ল উজের যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, সেখানে অর্গানিজমগুলোকে আলাদা করা হয়েছে অর্গানিজমের মলিকুলার এবং জেনেটিক কম্পোজিশনের উপর বেস করে। ওকে, আমরা যদি আরেকটু স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই, এই কার্ল উজের ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে ইভলিউশনটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে বেসিক্যালি। ওকে, যে কি ধরনের চেঞ্জ হয়, স্পেশালি মলিকুলার ইভলিউশন। Carl Woese classification system is based on the molecular and genetic macromolecular and genetic composition. Okay, basically based on the genetics. Okay, and thinking the evolution in the mind. Okay, so কি ধরনের molecular change আসলে হয়েছে ইভলিউশনের কারণে, এর উপর বেস করে 3টা ডোমেইনে ক্লাসিফাই করা হয়। Okay, so and Carl Woese classification system is called 3-domain classification system. Okay. Okay, then let's try to discuss in more details. So in this chapter, basically these 3 different classification system has been discussed. Okay, so first, classification by Christian Graham. Okay, so Christian Graham, he classified the bacteria. Okay, he didn't classify all the organisms. Okay, he classified the bacteria into 2 groups, gram positive and gram negative. Okay, so based on what? Based on a chemical reaction. That chemical reaction is called Graham reaction. Okay, so what was that? So okay, so in Graham reaction, there is protocol for doing Graham reaction. In Graham reaction, we have to use different chemicals. Okay, and finally, after we do the Graham reaction procedure, the bacteria, so let me explain it this way. Okay, so say you took some bacteria and you did the Graham reaction procedure. Okay, so after your procedure, you'll observe that the bacteria, they react in 2 different way.
Some bacteria, they react in one way, another bacteria, they react in another way. Usually all the bacteria, most of the bacteria of this world, of this universe, of this world, not this universe, of this world, they act in two different ways against the Gram reaction procedure. Okay, so based on this two different way, Mr. Christian Gram, he named them either Gram positive or Gram negative. Okay, so ultimately গ্রাম রিঅ্যাকশন করে একটা প্রসিডিউর আছে। ওকে, সো ইট ইজ বেসিক্যালি কল গ্রাম স্টেনিং। সো তুমি যদি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গ্রাম স্টেনিং করো, তুমি অনেক ব্যাকটেরিয়া নাও, হ্যাঁ, অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া নাও ডিফারেন্ট ধরনের, নিয়ে গ্রাম স্টেনিং করে দেখবা যে আইদার তারা মানে তারা জাস্ট দুইভাবেই আচরণ করে। ওকে, সো মানে অনেক অন্যান্য ওয়ে নেই, দুই এই গ্রাম স্টেনিং এর এগেনস্টে তারা দুইভাবেই আচরণ করে আর কি। ঠিক আছে, সো বেসড অন দ্যাট তাদেরকে আমরা এই জন্য দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা ভাগকে বলা হয় গ্রাম পজিটিভ, একটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ। সো হোয়াই দে আর কল্ড গ্রাম পজিটিভ এন্ড গ্রাম নেগেটিভ? ওকে, লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ওকে, সো what is the procedure of gram staining? Okay, so to understand the difference between gram positive and gram negative bacteria, okay, we have to understand the procedure of gram reaction. So it is actually called gram staining. Okay, so from now on I'll just say gram staining. Okay, so what is gram staining? So first let's try to understand the procedure by which gram staining is done. So first we have to collect some bacteria. Okay, so say you want to do gram staining, collect some bacteria and make suspension of the bacteria. I mean, mix the bacteria like with some a liquid. Okay, you can use normal saline. You can use water, but it's better to use normal saline. Okay, using water is not a good idea, because if you try to use water, because of the osmotic pressure, the cell can get lysed. So it's better to use normal saline. Okay, so anyway, collect bacteria, mix them with the liquid, and put a small amount of that on a glass slide. Okay, then spread them, that means make a smear, then allow them to get dry, and then just slightly, very slightly heat them. Okay, so this will fix the bacteria on this glass slide. Okay, এই কাজটা অনেকক্ষণ ধরে করো না, হ্যাঁ, just very fleetingly. Okay, less than 1 second. Okay, okay, you will learn about these techniques in very details in your laboratory course MIC 155. Okay, so for now this will be enough. Okay, so after that, okay, so we have to collect the bacteria when we have to do until this step, then we'll start the gram staining. So in the gram staining, first we add a chemical, crystal violet. Okay, and we wait for 1 minute, then we wash with water. Crystal violet দিবো and 1 minute রাখবো, পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবো, then we'll add iodine, this chemical, wait for 1 minute, and then we'll wash with water. Okay, then we'll add ethanol, wait for 15 to 20 seconds, and then again wash with water. Okay, then finally we'll add safranin, wait for 1 minute, and then again wash with water. Okay, then we'll just dry the slide and observe under microscope. Okay, মানে এই প্রসিডিউর গুলো করার পর আমরা মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখব, দেখার পর we will see bacteria into different color. Okay, so either you will see pink color or you will see violet. Pink, or people say it's red, right? Either you will see violet color or you will see like red or pink color. Okay, so why? Okay, so this chemical, the crystal violet, you applied it first. Color of this chemical is violet, and this chemical which you applied in the last, safranin, color of this chemical is red. Okay, so after you do this whole procedure, some bacterial cell, they will be violet in color and some will be red in color. Okay, so sorry, so the bacteria which will be violet in color, they are
What? Mm, okay. The violet in color will be gram positive, right? The bacteria which will be in violet, they are called gram positive, and the bacteria which will be red are gram negative. ওকে, মানে তুমি স্টেনিং করলে, স্টেনিং করার পর দেখলা কিছুর কালার ভায়োলেট, কিছুর কালার হচ্ছে রেড আর কি। হ্যাঁ, সো যেটা ভায়োলেট সেটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ, যেটা রেড সেটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ। ওকে, সো যত ব্যাকটেরিয়া নাও স্টেনিং করার পর এই দুইটাই দেখবা, আইদার ভায়োলেট কালার দেখবা নাইলে হচ্ছে red color দেখবা। violet হলে positive, red হলে negative. So why? So the violet one is called gram positive and the red one will call gram negative. So why these differences occur? Okay, so because of the structural difference of cell wall. So the gram positive and the gram negative, these two bacteria have different cell wall, right? We already know that. The gram-positive bacteria, they have thick peptidoglycan layer and they have less lipid in their cell wall. But the gram-negative bacteria, they have thin peptidoglycan layer and they have more lipid. Like they have an extra layer of lipid outside the peptidoglycan layer, right? Lipopolysaccharide layer. So that means the basic is gram-positive cell has thick peptidoglycan layer and less lipid in their cell wall. But gram-negative one, they have thin peptidoglycan layer and more lipid in their cell wall. Okay, so these differences make the difference. How? So first you add the crystal violet dye, the cell will get the violet color. Okay, so after that, when we add iodine, the iodine actually make the they react with this crystal violet and you can say fix the color. Okay, so anyway, so first we add the crystal violet, the cell get violet color, and you add iodine, they react with the violet color and fix them kind of. Okay, anyway, then when we wash with ethanol, the gram negative cell wall, they lose the violet color. Ethanol দিয়ে ওয়াশ করার পরে gram negative bacteria violet কালারটা থাকে না, but the gram positive bacteria, they retain the violet color. So why? Because the gram negative cell wall, their peptidoglycan layer is thin and they have more lipid in their cell wall, and lipid get dissolved in the ethanol. So when you will wash the cell with ethanol, what will happen? Many part of the gram negative cell wall, they will get dissolved, the lipid portions. Okay, and they have thin layer, peptidoglycan layer, so their cell wall will become porous. So that's why they will lose the violet color. I mean, after you wash with ethanol, after you add the ethanol and then wash with water, the gram negative cell wall, they will lose the violet color because their cell wall will get porous because of ethanol wash. গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে কি অনেক বেশি লিপিড থাকে, তাদের পেপটিডোগ্লাইকান লেয়ার থিন, তো এই জন্য দেখা যায় যখন আমরা ইথানল দিয়ে ওয়াশ করব, ওদের সেল ওয়ালটা অনেক মানে লিপিড পোর্শনগুলো তো ডিজলভ হয়ে যাবে, কারণ লিপিড হচ্ছে ইথানলে ডিজলভ হয়। তো ওই গ্রাম নেগেটিভের সেল ওয়ালটা এরকম পোরাস হয়ে যায়, ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যায় আর কি। হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের সেলের ভেতর থেকে এই মানে এই যে ভায়োলেট যে কালারটা যেটা তারা নিয়েছিল সেটা হচ্ছে বের হয়ে যাবে। ওকে, সো বেসিক কিন্তু বাট it will not happen in case of gram positive cell because there is less lipid portion in the gram positive cell wall and their cell wall is have thick peptidoglycan layer. So even after washing with ethanol, the cell wall of gram positive will not be that porous. So the gram positive cell, they will retain the violet color. এই জন্য ইথানল দিয়ে ওয়াশ করার পরে আমরা after we wash with ethanol, the gram negative, they will lose the color, they will become transparent again, but the gram positive will be violet. Okay, so then after we will add safranin, and as the gram negative, they have lost the violet color, they will get a stain with the safranin which is red in color, but the gram positive, they already have a color. Okay, so they will not get the safranin. Okay, so
Because of this, finally, the gram-negative, they will have the color of safranin, which is red. That means the gram-negative will be red and the gram-positive will be violet. Did you understand what I explained? বুঝছো তো কি আচ্ছা কি এক্সপ্লেন করলাম বুঝছো তো? Yes. জি স্যার। জি স্যার। স্যার Okay. I mean, okay, so read it carefully. So if you don't understand it, you can ask me again. So basically the Christian gram, yeah. স্যার এই স্টেন কি এমনি দেখা যাবে নাকি মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে? Microscope. Okay, we need microscope. Because bacterial cell are very small. Okay, so basically after, I mean, you finish the staining, you will see color in the slide. The whole slide will look colorful, but but you will not be able to see the true color of the cell until you observe them under microscope. Okay. And Okay. and this timing is very important. Like say we keep it for 1 minute, wash for 15 to 20 seconds. Okay, this timing are very important. If you change the timing, the experiment will be wrong. Okay, actually যে কোনো এক্সপেরিমেন্টে না এই টাইমিং সময়টা মেনটেন করা খুব ইম্পর্টেন্ট। সময় উল্টাপাল্টা করলে এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট ভুল আসবে। ওকে, কারণ এই এই সময়গুলা এগুলা একবার দুইবার এগুলা অসংখ্যবার করেই এগুলা হচ্ছে ফিক্স করা হয়, যে অপটিমাম সময়টা বের করা হয়। আচ্ছা যাই হোক, so basically this procedure was discovered by Mr. Hans Christian Gram, and based on his observation, he classified the bacteria into these two groups, gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. This is a very old technique, but still now it's quite widely used, quite frequently used, because the gram-positive and gram-negative bacteria, they differ greatly in their pathogenesis, in their characteristics, in their ability to cause disease. অনেক পুরাতন মেথড হলো স্টিল নাও কিন্তু প্রচুর ইউজ হয় গ্রাম স্টেনিং মেথডটা, কারণ গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা হয়। তো এটা বলতে পারো যে প্রথমেই যখন আমরা whenever we try to identify some bacteria, the first step is we do the gram staining. First we try to get the information whether first we try to identify whether it's a gram positive or gram negative bacteria, then we go for further detection method. Okay. Okay, these are easy things. I have just discussed why we need gram positive gram staining, example of some common gram positive and gram negative bacteria. Okay, then 5 kingdom classification system. This 5 kingdom classification system was, okay, so this was proposed by Mr. Whitaker, and the basis of this classification system is morphology, right? I forgot. Yeah, morphology of the cell. I mean, how the cell look. Okay, and in this classification system, all the organisms, they are divided into 5 different kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kingdom Monera, unicellular prokaryote. Okay, kingdom Protista, unicellular eukaryote. Okay, both are these Monera and Protista unicellular, but Monera prokaryote, Protista eukaryote, they have evolved nucleus. Okay, then Fungi, they are multicellular eukaryote. Okay, mostly. And Animalia, and Plantae, they produce their own food, that means glucose, by photosynthesis. And Animalia, okay, kingdom Animalia. Okay, then well, this classification system, that means Whitaker classification system, it actually supports the theory of evolution.
or how. Okay, so this is the Whittaker's classification system. He classified all the organisms based on their morphology into 5 different kingdoms. Okay, so anyway, his classification system support the evolution. How? Okay, so let's talk. To understand that, we have to understand endosymbiosis. Okay, so what is endosymbiosis? Okay, so first, what is symbiosis? Symbiosis means the interaction of two organisms living in mutual benefit in a way that their separate existence is difficult to distinguish. Symbiotic relation, the different organism একসাথে মিলেমিশে থাকবে, ওকে, তাদের আলাদা এক্সিস্টেন্স আলাদা করে একটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় অনেক সময়, তারা একসাথে মিলেমিশে থাকে। they are different organisms but they live together, okay, and get benefit from each other usually. Okay, so what is endosymbiosis? Endosymbiosis means they will live together and will get mutual benefit from each other, but in endosymbiosis, one organism will live inside the cell of another organism. Okay, so endosymbiosis is also one kind of symbiosis, but it is more specific. In endosymbiosis, one organism will live inside the cell of another organism. মানে একটা organism আরেকটা organisমের ভিতরে থাকবে। Okay. Okay, so how the 5 kingdom classification system basically they support the endosymbiosis. Okay, so can you remember the unique characteristics of chloroplast and mitochondria from the lecture 6? But chloroplast and mitochondria, they have what? Kiki, what are those unique characteristics? So circular DNA or 70s ribosomes. Yeah, circular DNA, 70s ribosome, and they can multiply by binary fission. All these are characteristics of prokaryotic cell, right? Yes. Okay. So, the scientists who believe in evolution, they explain it this way. So, this, first, what is the evolution theory basically? That in this world, first, the prokaryotes were evolved first. If we think about the evolution, according to evolution theory, the prokaryotes were evolved first in this world. প্রথমে হচ্ছে prokaryote তৈরি হয়েছে, unicellular organism. Then from the prokaryote, eukaryotes evolve. How? Through the endosymbiosis process. So, scientists, who support the evolutionary theory, they say that this is the evidence that the mitochondria and chloroplast, they have their own circular DNA, they have their 70s ribosome, and they can multiply by their own. Okay, so by binary fission. So these are all characteristics of prokaryotic cells. So some scientists, they explain it in this way. Thus, the different prokaryotic cells, they begin to live in endosymbiosis process, and eventually through evolution, they become eukaryotic cell. Okay, and the unique characteristics of mitochondria and chloroplast support this, because they still have the unique characteristics of prokaryotic cells, but they are part of they are organelle of the eukaryotic cell. Okay, so basically, Whittaker 5 kingdom, he classify organisms based on morphology, but the morphology are like, you can see, prokaryote, unicellular eukaryote, then multicellular eukaryote. So like the basic, the explanation about mitochondria and chloroplast is they were unicellular prokaryote, and they start to live with other prokaryotes in a endosymbiosis, by endosymbiosis, and eventually together they become eukaryotes. Okay. Okay, then এটা তো বুঝছো যে কিভাবে আসলে এন্ডোসিম্বায়োসিসটা এন্ডোসিম্বায়োসিসের থিওরিটা সাপোর্ট করে আর কি।
মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্লোরোপ্লাস্টে কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো হচ্ছে প্রোক্যারিওটিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কি, ঠিক আছে। এবং স্টিল তার প্রোক্যারিওটিকের ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে ইভলিউশনের থিওরি কি যে ইউক্যারিওট হচ্ছে প্রোক্যারিওট থেকে আসছে, সবার আগে প্রোক্যারিওটে আসছে, তারপর প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট গুলোর ইভলভ হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন ফাইনালি, আচ্ছা আর 5 মিনিট নেব, আইল টেক অ্যানাদার 5 minutes. Okay. Okay, then a three-domain concept. The three-domain concept, okay, the basis of three-domain concept is 16S ribosomal RNA and organization of DNA. Okay, I mean based on the 16S ribosomal RNA and the organization of DNA, all the organisms, they can be classified into three domains: eubacteria, archaea, and eukarya. And among the eubacteria, they are the prokaryotes with looped ribosomal RNA, মানে তাদের RNA গুলো লুপের মতো থাকে আর কি, হ্যাঁ, ribosomal RNA, and peptidoglycan in the cell wall. An example, and bacteria example হচ্ছে like bacteria, streptomyces, cyanobacteria, etc. Okay, and domain archaea, they are also prokaryotes, but their ribosomal RNA is non-looped and they have a special characteristics. They have extreme tolerance towards different environmental factors like salt, temperature, acid. Okay, and then finally domain eukarya, they are all the eukaryotes. Okay, and their ribosomal RNA is non-looped and they have 18S ribosomes and they also have different organelles. Okay, anyway, the three-domain concept also accepts endosymbiotic hypothesis. Okay, so now the question is why actually they have used the ribosomal RNA in this classification. The ribosomal RNA is least evolved or changed RNA. Okay, so when people study about molecular evolution, they need something by which they can establish the difference. They can track the changes of evolution. Okay, so some part of the nucleic acid, some of our nucleic acid change very rapidly. Okay, much more rapidly. Some part of nucleic acid change more slowly. So if you choose a rapidly changing nucleic acid, it will be difficult to track the evolution because they're changing very rapidly. So if you choose those nucleic acid which change less rapidly, very slowly, it's easy to track the change because of evolution. Okay, so that's why basically the 16S ribosomal RNA is chosen to track the evolutionary changes. Okay, so basically currently we also use 16S ribosomal RNA sequence to detect, to confirm different organisms. 16S ribosomal RNA উপর বেস করে কিন্তু আমরা মানে নট অনলি অর্গানিজম, ধরো দুইটা ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া তুমি একদম কনফার্ম করতে চাচ্ছ যে এটা কি ব্যাকটেরিয়া, ধরো তোমার কাছে এটা সে ইউ হ্যাভ এ ব্যাকটেরিয়া and I'm asking you that do some confirmatory tests to differentiate, to identify which bacteria it is. You can use ribosomal RNA. Okay, anyway, you will learn these things later. Okay, they are done with the chapter explanation of existence of chloroplasts and mitochondria and eukaryotes. I have already discussed. Finally, significance of smallness. Okay, you will understand these things. It's not a difficult thing. I mean, the bacteria, like the microorganisms, they are very small, and this offered them some significant some benefits. Okay, so what are those benefits are explained here. Please read these things and ask me question in the next class. Okay, so we are done with lecture 7. If anyone have any question, you can ask. এই কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো, লেকচার 7 শেষ। দয়া করে এগুলো পড়ে হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে কোয়েশ্চেন করো। হ্যাঁ, এই পড়ার সময় ওই ধরনের কোয়েশ্চেন মাথায় আসতে পারে। নেক্সট ক্লাসে দয়া করে আমাকে কোয়েশ্চেনগুলো করো।
Sir, next class কি তাহলে পুরো lecture 1 to 7 revision? আইদার ইজ ওকে, আমার যে কোনো ক্লাসে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন করা যায়। হ্যাঁ, ওকে স্যার। মানে আমার যে কোনো ক্লাসে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন করা যায়, সো ফিল ফ্রি। আর স্যার মিড টার্মটা আমরা কি ডেট ডিসাইড করছি নাকি এখনো টেন্টেটিভ? Okay, the midterm date, we actually changed the midterm date because many of your friends have exam on that day. So finally, the date is November 29. Okay. November 29. Yeah. Thank you, sir. So November 29. Okay. Yes. কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে বিদায় নিব। Sir, lectures 1 to 7, no? লেকচার 1 to 7. Okay, স্যার ইনক্রিজ করা হয়েছিল না স্যার লেকচার 1 to 8 পর্যন্ত? স্যার 8টা বললেন। আচ্ছা 1 to 8 হচ্ছে এখনো ফাইনাল করি নাই। হ্যাঁ, আমি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখি। হ্যাঁ, করে দেখে যদি মনে হয় যে 8 অ্যাড করার, তাহলে অ্যাড করে দিব। Oh, by the way, I mean, I can add lecture 8 also. মানে স্যার শিওরলি অ্যাড করতেছেন? নেক্সট ক্লাসে চিন্তা বলি, এটা একটু চিন্তা করে নি। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, আমাদের কি মিড টার্মের আগের দিয়ে কোনো কুইজ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে? মিড টার্মের আগে কি কুইজ দিব? আচ্ছা মিড টার্মের পরেই দাও। আচ্ছা স্যার। মিড টার্মের পরে 2টা কুইজ হবে। হ্যাঁ, there will be 2 quiz after the mid. ওকে স্যার। Okay, if you don't have any question, then tata bye bye. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আল্লাহ হাফেজ Allah স্যার। Hafiz. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Thank you, sir.